This is lecture on Civil Procedure Code. Before going to lecture, I have posted lectures on Indian Evidence Act, Civil Procedure Code, and also Criminal Procedure Code in my YouTube channel, Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through our lectures, you can go to YouTube and give my name, Ilango Ramasamy Advocate, in search option. You can get all videos of my lectures, go through it and get benefited. Then you can subscribe my channel by clicking the word subscribe. Thank you for subscribing my channel. Now I am going to lecture chapter 14 of Civil Procedure Code. Already we have seen filing of written statement, thereafter what can be done. Then court can decide. This is like in criminal side, framing of charge. This is like what is the points to be considered by the court on seeing the plaint and written statement. So, what is to be proved by the both sides? What is the real dispute between the parties? That is to be taken into account by way of issues. Issues எழுவினா என்றால் என்ன? குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் குற்றச்சாட்டு வணைதல், framing of charge, just like that framing of issues, எழுவினா வணைதல். அவ்வாறு எழுவினா வணைய வேண்டுமென்றால் இரண்டு தரப்பினர் தாக்கல் செய்த பிராது மற்றும் எதிர்வுரை ஆகியவற்றை நன்கு படித்து பார்த்து இருவருக்குள் தீர்க்கப்பட வேண்டிய அடிப்படை என்னென்ன பிரச்சனைகள், சட்டம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்ன, சங்கதிகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்ன. Before I will give you an example. Whenever you are reading a lesson in any subject, after reading it, the questions will be asked, you have to answer for it. So that is the procedure. You have to answer for it, and then the teacher will make corrections of the answer. Likewise, the court, after reading the plaint and written statement, draw some questions, that is called issues. ஒரு பாடத்தை படித்த பின்பு அதில் கேள்விகள் கேட்பட்டு பதில் எழுதுவது போன்று ஒரு பரீட்சை எழுதுவது போன்றுதான். இன்னும் சிறப்பாக சொல்ல முடியுமானால், பட்டிமன்றத்தில் ஒரு தலைப்பு கொடுத்து ஒருவர் சரி ஒருவர் தவறு என்பார். ஒரு சப்ஜெக்ட் பொறுமை கொடுத்து ஒருவர் சரி என்பார், அது தவறு என்பார். அந்த தலைப்பின் அடிப்படையில் இருவரும் தங்கள் வாதத்தை வைக்க வேண்டும். அதே போன்றுதான் அந்த பிராது மற்றும் எதிர்வுரையை படித்துவிட்டு எழுவினாக்கள் நீதிமன்றம் பணியும். அந்த கேள்விக்கு வாதியும் பிரதிவாதியும் அளிக்கும் சாட்சியம் மற்றும் ஆவண பதில், அந்த பதிலை வைத்து நீதிமன்றம் யாருடைய பதில் சட்டப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதோ என்று முடிவு செய்து அவர்களுக்கு சாதகமாக தீர்மானித்து அந்த கேள்விகளுக்கு விடை அளிப்பதுதான்
தீர்ப்பு என்று வழங்கப்படுகிறது. ஸோ that is like பட்டிமன்றம் மாதிரியே this is like that. So the court can put a question to both parties by way of issues. Then the both party has to answer. How the questions can be drawn? The questions can be drawn from the plaint and written statement. One party denies a particular fact and another party admits the particular facts. So the framing of issues, material proposed of facts or law affirmed by one person or denied by the other person. There are two kinds of issues. One is issues of facts and another one is issues of law. ஒன்று சட்டம் சார்ந்த எழுவினா, the issues based on the question of law, that is called issues of law. If a issue is framed on the basis of question of law, then it is called issues of facts. ஒரு சட்டம் சார்ந்த சங்கதியின் அடிப்படையில் ஒரு வினா எழுப்பப்பட்டால் அந்த வினா சட்டம் சார்ந்த எழுவினா என்று எடுக்கப்படும். சங்கதிகள் சார்ந்து நிகழ்வுகள், ஒருத்தர் நிகழ்வுகள் அடிப்படையில் நடந்த சம்பவங்கள் அடிப்படையில், so depends upon the what is the happen as per the pleadings between the parties. I have done this, the other party, that is not true, I have not he did not do it, he deliberately tell lies, denies the allegation of the other side. So one person making some put forth some pleadings, the same is denied by the others, then admitted and denied some facts can be framed as questions, that is called issues of facts on the basis of facts. So material proposed are those of law, and but plaintiff must in order to show right to sue and defendant must in order to constitute his defense. So what are the rights he has acquired to sue? ஒரு வழக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு தனக்கு எந்த வகையில் உரிமை ஏற்பட்டது, என்னென்ன நடந்தது, இந்தந்த சங்கதிகள் நடந்தது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் ஹேப்பன்ட். த பிளைன்டிஃப் executed a pronote and obtained a loan, and after execution of pronote he refused to pay the money. Hence I am come forward with the suit for recovery of money on the basis of pronote. The defendant appeared and stated that I never borrowed any money from the plaintiff. The plaintiff is total stranger. I have executed a blank pronote to one third party. That person used this plaintiff as his agent, and I never borrowed any money from this plaintiff. I told the plaintiff is totally stranger. That is the pleadings. This is the one of mode of pleadings. ஒரு கடனுறுதி சீட்டின் அடிப்படையில் ஒருவர் தாவா தாக்கல் செய்கிற கடனுறுதி சீட்டு எழுதி இவ்வளவு ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டார் என்று அவர் ஆஜராகும் நபர், எனக்கு இந்த வாரி யார் என்றே தெரியாது, இவரிடம் நான் எந்த பணமும் வாங்கவில்லை, நான் ஒரு மூன்றாம் நபருக்கு ஒரு வெற்று புறநோட் எழுதி கொடுத்துள்ளேன், அந்த புறநோட்டு கட்டிக்கிட்டேன்னு சொல்கிறார், இல்லை கட்டலையும். ஸோ அதை புறநோட்டை பயன்படுத்தி இந்த நபர் மேலே போட்டிருக்கிறாரு. தட் இஸ் தி அலிகேஷன். ஹியர் த ரைட் டு சூ, he refused to pay the amount, then the signature is admitted. Here there is no denial of signature, then the presumption will arise, a prima facie. அந்த இடத்தில் அந்த கையொப்பம் ஒத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. மூன்றாம் நபருக்கு passing of consideration can be presumption can be drawn, but failure to pass consideration should be proved by the defendant. So that is the main
whether that is to be discussed, whether the plaintiff is entitled to degree as claimed for, that is the issue can be framed. இந்த தாவா புறநோட்டில் கொண்டுள்ள தொகையினை பிரதிவாதி வாதிக்கு செலுத்த கடமைப்பட்டவராம். ஒரே ஒரு எடுவினா, that is to be framed. So that is the then third, each material proposition affirmed by one party and denied by subject to distinct issues. Issues are two kinds, issues of facts and issues of law. What is meant by issues of law? If a suit is filed by one party, the defendant appearing and stated that the suit is not maintainable, the cause of action stated by the plaintiff is totally false, the suit is barred by limitation, the suit is maintainable, the suit is liable to be dismissed. These are the facts. The cause of action arose on such and such a date. Within 3 years, if we fail to bring the suit, then the suit is barred by limitation, is not entitled for any relief, since the suit is barred by limitation. That is the allegation. The plaintiff raised, these are the allegations upon which I am claiming this. அந்த வாதி ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார். பிரதிவாதி ஆஜராகி இந்த வழக்கு காலவரையினால் பாதிக்கப்பட்டது, இதனுடைய வழக்கு மூலம் ஏற்பட்டு 4 ஆண்டுகள் ஆகிறது, ஆகவே இந்த வழக்கு காலவரை சட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டது நிலைக்கத்தக்கது அல்ல. ஸோ வெதர் திஸ் காலவரையினால் பாதிக்கப்பட்டதா, வெதர் சூட் இஸ் பார்ட் பை லிமிட்டேஷன், திஸ் இஸ் எ கொஸ்டின் ஆஃப் லா and there is issues of fact. A issue can be framed whether the suit is barred by limitation, that can be decided upon the evidence after you. The plaintiff is entitled to adduce evidence the suit is not on the following facts happened even after lapse of 3 years. These things happened and the cause of action recently arose. So the suit is not barred by limitation. So வாதியானவர் ஆஜராகி 3 வருடத்திற்கு இந்த நிகழ்வு நடந்துள்ளதால், அந்த வழக்கு மூலம் என்பது 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் நடந்துள்ளதால் தாவா காலவரையினால் பாதிக்கப்பட்டு என்று சாட்சியம் அளிப்பார். அவ்வாறு நிகழவில்லை என்று 3 வருடங்கள் முடிந்துவிட்டது, அதற்கு பின்னிட்டு எந்த நிகழ்வும் நடக்கவில்லை, ஆகவே காலவரை அதுக்குண்டான சாட்சியம் அளிப்பார். இந்த 2 சாட்சியங்களை வைத்து நீதிமன்றம் அந்த வழக்கு காலவரையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை அந்த எடுவினாவுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும். That is the issues. Then a plaintiff filed a suit, then the defendant appeared, stated that already a suit was filed by the plaintiff, the subject matter already decided by a court, the same issue is framed. Again the plaintiff has come forward with the same set of facts. Already suit is decided. The issues were framed in previous case and the court tried the same and decided the issue. Now he has come forward with the present suit, hence the suit is hit by res judicata. அந்த பிரதிவாதி ஆஜராகி ஏற்கனவே வாதி தாக்கல் செய்த வழக்கில் இது சம்பந்தமாக ஒரு எடுவினா வணையப்பட்டு அதற்கு தீர்வு காணப்பட்டு முறையான தீர்வு காணப்பட்டபடியால் முன் தீர்ப்பு தடை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகவே மின் தீர்ப்பு தடையினால் இந்த வழக்கு நிலைக்கத்தக்கதல்ல என்று ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார். Then court has to frame an issue whether the suit is barred by due to res judicata or whether suit is hit by res judicata. This issue can be framed. இந்த வழக்கு முன்தடை தீர்ப்பினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா என்று ஒரு எழுவினா வணையப்பட வேண்டும். This is issues of law. சட்டம் சார்ந்த சங்கதி, முன் தீர்ப்பு தடையினால் இந்த வழக்கு நிலைக்கத்தக்கதா இல்லையா, that is the சட்டம் சார்ந்த
எழுவினா. Likewise, the defendant appeared, the suit is not properly valued. பிரதிவாதி ஆஜராகி இந்த தாவா சொத்து முறையாக மதிப்பிடவில்லை. முறையாக மதிப்பிட்டால் வழக்கு மதிப்பீடு அதிகமாக வரும். The value of the suit is more. The plaintiff fails to properly value the suit. Hence, this court has no jurisdiction to try this case on the ground of pecuniary jurisdiction. Then the plaintiff is the suit is absolutely barred under the jurisdiction, pecuniary jurisdiction. The suit should be properly valued, and stamp duty paid by the plaintiff is not correct. Hence, the suit is not maintainable on the ground of jurisdiction, want of jurisdiction. பிரதிவாதி ஆஜராகி தாவா சொத்துக்கள் மற்றும் அந்த வழக்குக்கு உண்டான பரிகாரங்கள் முறையாக மதிப்பீடு செய்யவில்லை. முறையாக மதிப்பீடு செய்தால் இந்த நீதிமன்றத்திற்கு மதிப்பீடு வரம்பு வராது. இன்னும் அதிகமாக உள்ளதால் மேல் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும். மதிப்பீடு வரம்பில் இந்த நீதிமன்றத்திற்கு வராது. மேலும் நீதிமன்ற கட்டணம் மதிப்பீடு அதிகமாக செய்து கட்டியிருக்க வேண்டும். அதுவும் சரியாக கட்டவில்லை என்று ஒரு வாதம். ஸோ the allegation made by the plaintiff is totally denied, and the valuation made by the plaintiff is totally denied. The jurisdiction, maintainability of the suit itself is questioned. Then court has to frame whether the suit is barred under the jurisdiction. அதிகார வரம்பில் இந்த வழக்கு பாதிக்கப்படுகிறதா, வழக்கு சரியாக மதிப்பீடு செய்யவில்லையா, இந்த நீதிமன்றத்திற்கு இந்த வழக்கினை நடத்துவதற்கு அதிகாரம் இல்லையா, மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு பார்த்தா. ஸோ வெதர் தி suit is properly valued or not, upon the jurisdiction the court can frame issue, and court can try the same at the earliest point of time. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எழுவினா இந்த வழக்கு மதிப்பீடு சரியாக செய்யப்படவில்லை, செய்யப்பட்டுள்ளதா, முறையான முத்திர கட்டணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதா என்று எழுவினா, சட்டம் சார்ந்த எழுவினா வணிகம் செய்து அதன் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் அதனை முடிவு செய்ய வேண்டும். That is the issues of law. Issues of fact, what is meant by issues of facts? Suppose in a suit for specific purpose, the plaintiff has come forward with the specific purpose, the defendant executed a written agreement, obtained advance amount, he failed to execute the sale deed on demand. Hence, I have come forward with the present suit. That is the allegation in a specific performance. ஒரு ஆற்று பரிகார வழக்கில் வாதி ஆஜராகி எனக்கு இந்த ஒப்பந்தம் எழுதி கொடுத்து முன்தொகை பெற்று அதற்கு பின்னிட்டு அவர் கேட்டபொழுது கரியம் செய்து கொடுக்கவில்லை. ஆகவே ஆற்று பரிகாரம் கேட்டு வழக்கு தாக்கல் செய்தேன். நான் he is always ready to perform his part of the contract. Then the defendant appeared and made an allegation. The ready and willingness is not proved. The plaintiff only asked and never asked anything to perform his part of the contract. The plaintiff is not having sufficient money and to pay the balance sale consideration. Hence, the plaintiff is not entitled to ready for specific performance. ஸோ அந்த வழக்கில் வாதி வனத்துடன் தயாராக இல்லை, அவர் தயாராக விருப்பமாக இல்லாதனால் அதன் அடிப்படையில் வாதி கேட்ட ஆற்று பரிகாரம் அவருக்கு கிடைக்கத்தக்கதல்ல ஒன்று வாதத்தை வைக்கிறார். Then court has frame an issue whether the plaintiff proved his ready and willingness. The plaintiff has to prove that these are the facts happened. இந்த சங்கதிகள் நடந்தது, நான் இந்த முறையில் அணுகினேன், I am ready with the money, I have sufficient source. He has to produce some of the bank accounts or
possession of sufficient money by giving evidence, then the readiness will be proved. If plaintiff fails to prove his ready and willingness as allegation made in the defendant, then the court can decide the issue in favor of the defendant. The plaintiff failed to prove ready and willingness. Hence, the plaintiff is not entitled to ready for specific purpose. அந்த வழக்கில் வாதி ஆஜராகி தான் எவ்வாறு தயாராக இருந்தேன், தன்னிடம் பணம் இருந்தது என்பதை அனைத்தையும் நிரூபிப்பாரானால் அதன் அடிப்படையில் அந்த வழக்கிற்கு தயாராகவும் விருப்பமாக இருந்துள்ளார். ஆகவே வாதி கேட்ட பரிகாரமான ஏற்றுக்காற்று பரிகாரம் அவருக்கு கிடைக்கத்தக்கது என்று முடிவு செய்யும். அவ்வாறு வாதி தன்னிடம் பணம் இருப்பதற்கு எந்த விதமான ஆதாரம் இல்லாமல் தான் தயாராகவும் விருப்பமாக இருந்ததை நிரூபிக்க இயலவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் அந்த சாட்சிகளை வைத்து, பிரதிவாதி விடும் சாட்சியத்தை வைத்து இந்த வழக்கில் விருப்பத்தையும் தயார் நிலையும் வாதி நிரூபிக்கப்படவில்லை, ஆகவே வாதி கேட்ட பரிகாரம் ஏற்றுக்காடி வாதிக்கு கிடைக்கத்தில்லை. தட் இஸ் தி இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட். சங்கதியின் அடிப்படையில் ஒரு எழுவினா வணையப்பட்டு தீர்மானிப்பது. தீஸ் ஆர் தி பேசிக் டு frame issues. These are some of the examples. So these issues of facts and issues of law, material proposition. Then at the first hearing of the suit, after reading the plaint and written statement, if any, and after the examination and hearing, the parties ascertain whether the material facts and law are variance, then thereupon enter and record the issues on which the decision cases appears to defend. So after reading the plaint and written statement, court has to read. So நீதிமன்றம் அந்த written statement, after filing of written statement, has to read the plaint and written statement. நீதிமன்றம் பரிசீலனை பண்ண வேண்டும். இரண்டையும் நன்கு படித்து, பிராது மற்றும் எதிர்வுரையை படித்து பரிசீலனை பண்ண வேண்டும். If any, and ascertain upon what material proportion of facts of law party at variance. So what is the difference of opinion in what particular facts and what particular of law? They are differs. If they are admits the particular facts or particular law, then there is no dispute at all in the particular facts. Suppose I already stated the execution of agreement is admitted, but it is only for the purpose of borrowing loan. He never agreed to sell the property. It is only purpose of security. That is the defendant allegation. பிரதிவாதி அந்த ஏற்று பரிகாரத்தில் ஆஜராகி நான் ஒப்பந்தம் எழுதி கொடுத்தது உண்மை, ஆனால் கடனுக்காக எழுதப்பட்டது என்று ஒரு வாதத்தை வைப்பார். ஆனால் கோர்ட் can frame an issue whether the transaction of the agreement is executed for the loan transaction. That is the one of the issue. Then the circumstance adduced, evidence adduced by both sides upon which court can decide it is a loan transaction or it is a sale transaction. இரண்டு பக்கம் சாட்சியத்தை வைத்து அவர் கடன் என்பதற்கு எவ்விதமான ஆதாரம் தாக்கல் செய்கிறாரோ அதை பார்க்க வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால் தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் கடன் இல்லை, இது விற்பனை தான், விற்பனைக்காக எழுதி கொடுத்தது என்று முடிவு செய்யலாம். சிலது இது இந்த ஒப்பந்தம் கடனுக்காக எழுதி கொடுக்கப்பட்டது என்பது தெரிய வருகிறது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி certain rulings are there, and you can go to specific performance ruling and you can decide which is the loan transaction, which is the sale agreement. So various rules are. That is the what at variance. இருவரும் எந்தெந்த சங்கதியின் அடிப்படையில் கருத்து வேறுபாடுகிறார்கள் அண்ட் எந்தெந்த சட்டம் சார்ந்த அப்போஸ் லிமிட்டேஷன் ஆல்ரெடி செட், கால வரையினால் பாதிக்கப்பட்டது, மதிப்பீடு வரம்பினால் பாதிக்கப்பட்டது, முன் தீர்ப்பு தடையினால் பாதிக்கப்பட்டது. The suit is barred by limitation.
the suit is not properly valued, the suit is hit by res judicata. These are the variants at the point of law. So these are the variants, law or facts shall thereupon proceed to frame and record the issues. So after reading both, and court can frame issue, எழுவினாக்கள் வணையலாம், எழுவினாக்கள் வணைந்து அதை நீதிமன்றத்தில் பதிவிடலாம், record the issues on which the decision cases appear to defend. So these are the issues are framed upon which the fourth party must adduce evidence. ஸோ இந்த எழுவினாக்கள் வணையப்பட்டுள்ளது. இந்த எழுவினாக்களுக்கு உண்டான சாட்சியங்களை நீங்கள் உங்களுடைய இருதரப்பையும் அளிக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்ய எழுவினாக்கள் வணையப்பட்டுள்ளது என்பதை நீதிமன்றம் தெரியப்படுத்தும். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ yet another there is substitution 1977. After examining Order 10 Rule 2, after hearing the parties or pleaders, if at all court wants to frame any issues, after the hearing the parties or examining the parties, hearing the pleaders, அந்த இருதரப்புகளையும் விசாரித்து வாய் மூலமாக விசாரித்தோம் அல்லது அவனுடைய தரப்பு வாதி பிரதிவாதிகளின் வழக்கறிஞர்களுடைய வாதங்களை கேட்டு நீங்கள் உங்களுடைய சங்கதி இப்படி சொல்லியிருக்கிறீர்கள், நீங்கள் இவ்வாறு சொல்லியிருக்கிறீர்கள் என்ற சில கருத்துக்களை கேட்டு அதன் அடிப்படையிலும் நீதிமன்றம் எழுவினாக்கள் வணையலாம். ஸோ upon hearing of the either party or pleaders and examining the parties and from which the issues can be framed, அவ்வாறு இருவரையும் விசாரித்து எழுவினாக்களும் வணையலாம். There are two types, only on the basis of pleadings, அந்த வாதங்களின் அடிப்படையில் அல்லது அந்த பார்ட்டி மற்றும் அந்த அவருடைய வழக்கறிஞரை கேட்டு அதன் அடிப்படையிலும் எழுவினாக்கள் வணையலாம். தட் இஸ் தி ரூல் 5, சப் ரூல் 5, ஆர்டர் 14 ரூல் 1 சப் ரூல் 5 துணை விதி 5 கூறப்பட்டுள்ளது. Nothing primary issues when the defendant makes no defense. So defendant, I have no defense, then stated there is no nothing rule requires to claim and record. I have no defense in this case, then the court no need to frame any issues. அவ்வாறு வாதி பிரதிவாதி ஆஜராகி இந்த வழக்கில் வாதிடுவதற்கு எனக்கு எந்த விதமான சங்கதியும் இல்லை என்று கூறிவிட்டால் நீதிமன்றம் எழுவினா எதுவும் வணைய தேவையில்லை என்பதுதான் துணை விதி 6 ஆகும். ஆர்டர் 14 ரூல் 1 அது விதி 1 துணை விதி 6 ஆகும். ஸோ ஸ்கோப் I read the one ruling. Malliga Dharmaraj versus Executive Officer 2014 5 Law Weekly, page 324, equivalent citation 2014 6 CTC, page 154. Scope order 14 rule 1 sub rule 5 specifically on issues framed by the court after reading the plaint and written statement. That is the one version. இரண்டு தரப்பு வாதங்களையும் பெறாது மற்றும் எதிர்வுரையில் உள்ள வாதங்களை படித்து எழுவினாக்கள் வணையலாம். ஆஃப்டர் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டிஸ் அண்டர் ஆர்டர் 10 rule 2. So after examination of the parties and pleaders, after hearing them, the court can frame issue. Before framing issue, the court can hear the parties and the advocates, and thereupon court can frame issues. That is the ruling. And what point of material proposition, facts and law at our variance. So the court has ascertained உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே என்ன, வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் ஆன் வாட் ஃபேக்ட்ஸ் அண்டர் லா, எதில் உங்களுக்கு ஒரு இருவரையும் வேறுபட்ட கருத்துக்கள் உள்ளது. ஒருவர் இல்லை என்கிறார், ஒருவர் ஆம் என்கிறார். இந்த எந்தெந்த சங்கதியில் உங்களுக்கு வேறுபட்டு எந்தெந்த சங்கதியில் ஒத்து போகிறதோ அதை பற்றி கவலை இல்லை. எந்தெந்த டிஃபரன்ஸ், வாட் ஆர் தி டிஃபரன்ஸ் இன் ஆன் வாட் பாயிண்ட் ஆஃப் லா ஆர் வாட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ், என்னென்ன சங்கதியின் அடிப்படையில் இருவரும்
கருத்து வேற்றுமணி இருப்பது என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்து எழுவினாக்கள் வணையப்பட வேண்டும். ஸோ ரீகாஸ்டிங் இஷ்யூஸ், that is the affirmation of law. A perusal of Order 14 Rule 1 would show issues would arise when there is affirmation of law and denial of the same by other law, material proposition of fact and denied by the same respectively. If a person affirms the law and another person denies the same, that is the suit is not properly valued, then the plaintiff says the suit is properly valued. That is the allegation. That is the material. எந்தெந்த வகையில் வேறுபடுகிறார்கள் சட்டம் சார்ந்ததில் என்பதை பார்க்கலாம். That is the same ruling, Malliga Dharmaraj. Then recasting of issues validity. In that case, Mr. M. Govindarajan versus Ganeshamurthy, 2013, 2 Madras Weekly Notes Civil, page 98, what says, already a issue was framed, a specific performance suit was filed, an issue was framed whether the plaintiff is entitled for ready for specific performance, and later on the issue whether the plaintiff is entitled for specific was deleted by the court. The deletion of the issue whether the plaintiff is entitled for specific performance by the trial court is illegal, not proper. ஒரு எழுவினா வாதிக்கு ஏற்று பரிகாரம் கிடைக்கத்தக்கதா என்று எழுவினா ஆரம்பத்தில் வணையப்பட்டு பின் நீதிமன்ற விசாரணையின் போது அந்த எழுவினாவை மாற்றி அமைத்து விட்டது. ஸோ அவ்வாறு மாற்றி அமைத்தது சரியல்ல என்று அந்த கோவிந்தராஜ் ரூலிங்கில் கூறப்பட்டுள்ளது. தட் இஸ் தி டெசிஷன். ஸோ வேரியேஷன் should not be done. So then when issues are properly or fairly framed, முறையாகவும் fairly properly முறையாகவும் சரியாகவும் சீர்தூக்கி பார்த்து ஒரு வினா வணையப்பட வேண்டும். When issues are properly and fairly framed has many-fold advantage. அவ்வாறு முறையாக வினாக்கள் வரையப்பட்டால் 3 வகையான பயன்கள் உள்ளது. என்னென்ன? It is a beneficial parties them to know exactly what are the matters left in the dispute, what is admitted and disputed. ஸோ இரண்டு தரப்பினருக்கும் தங்களுக்குள் என்னென்ன கருத்து வேறுபாடு உள்ளது, எது ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டது என்பதை அறுதியிட்டு முடிவு செய்யணும். They can, the party after knowing the issues and what point of law or on what point of facts the both parties differs, they can easily know from the issues. So these are the facts admitted by both parties. These are the facts both parties have difference of opinion. They are having difference of opinion on these are the from which they can decide. So they then disputed and admitted. It helps the party to precisely fact must prove at the trial. So after that we have to prove the following facts only from the issues. So what kind of evidence can be adduced? எந்த சங்கதிகளை அடித்து என்னென்ன சங்கதிகளை பொறுத்து நீதிமன்றத்தில் சாட்சியம் அளித்து நம் வழக்கை ருசுப்படுத்த முடியும்? So what are the facts to be proved by the parties, can be ascertained by the parties on seeing the issues, then only it is useful to the party. If a issue is fairly and properly framed, then the party can ascertain what is the things to be proved by the both parties that can be ascertained. அதை என்னென்ன சங்கதியை நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதை இரண்டு தரப்பினரும் தெரிந்து கொள்ளலாம். Then it helps the party to find out whether dispute revolves around the question of fact or question of law. Then they can decide on the basis of whether the suit is involved in any question of law. சட்டம் சார்ந்த சங்கதியில் வேறுபடுகிறதா அல்லது சங்கதியில் சம்பவ அடிப்படையில் வேறுபடுகிறதா என்பதை அவர்கள் அதன் மூலம் தெரிந்து they can ascertain the variance, the difference of opinion on question of fact or on question of law that can be decided. So our question, our suit is not maintainable and barred by law. There is a bar. So how to answer for that bar?
Likewise, any facts that can be decided. That is the Union Bank of India versus Sri Dayakathadi 2012 5 CTC, page 325. So these are the rulings held by our High Court. Then the next issues are framed. Then the rule 2 கட்டளை 14 விதி 2 கோர்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் ஆன் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆன் ஆல் இஷ்யூஸ். ஸோ எந்தெந்த வினாக்களில் நீதிமன்றம் எழுவினாக்களுக்கு தீர்ப்பு வழங்கலாம். Notwithstanding that case may be disposed on preliminary issue, the court shall pronounce a judgment on all issues. So notwithstanding that a case may be disposed on preliminary issue, the court shall, subject to provision sub rule 2, pronounce judgment on all issues. ஸோ ஒரு வழக்கு முதல் நிலை எழுவினாவாக, ஆரம்ப எழுவினாவாக வணையப்பட வேண்டும் என்பது இல்லாமல் ப்ரொனவுன்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லா எழுவினாக்களை பொறுத்தளவு தீர்வு வழங்கப்பட வேண்டும். கோர்ட் ஹேஸ் டு ப்ரொனவுன்ஸ் இட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆல் இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம்டு பை இட். ஸோ எழுவினாக்கள் அனைத்தையும் வணையப்பட்டது அனைத்திற்கும் நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் முடிவு செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி மெயின் ஃபேக்ட்ஸ். Where issues are both and affair in the same suit, the court is opinion the part thereof may be disposed of on issue law, then it try the first that issue relate to. Suppose a court wants to decide either any jurisdictional bar in conducting the case, then court can first try that point of issue. ஒரு எழுவினா இந்த வழக்குக்கு அதிகார வரம்பில்லை என்று ஒரு எழுவினா அல்லது அந்த வழக்கில் ஒரு சங்கதி ஏற்படுகிறது என்று நீதிமன்றம் நினைத்தால் அதை அந்த அதிகார வரம்பு உள்ளதா என்பதை பொறுத்து முதலில் விசாரித்து இந்த நீதிமன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பு உள்ளதா என்பதை தீர்மானித்துவிட்டு பின்னிட்டு வழக்கை நடத்த உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி இட் மே ட்ரைஸ் தி இஷ்யூஸ் on the point of jurisdiction first. If it thinks நீதிமன்றம் நினைத்தால் அந்த அதிகார வரம்பை பொறுத்து முதலில் தீர்மானித்துவிட்டு பின்பு மற்ற சங்கதிகளை நடத்தலாம். அண்ட் தேர் இஸ் எ பார், ஏதாவது தடை, ரெஜூடிகேட்டா, லிமிட்டேஷன், a bar to the suit created by law for time being in force. ஏதோ சட்டம் சார்ந்த தடை இருக்கிறதா, அதை முதலில் தீர்மானிப்போம் என்று நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கலாம். ஸோ இஸ் தேர் எனி பார்? தேர் இஸ் இன் சர்ஃபாசி ஆக்ட் the civil court jurisdiction is totally barred. A suit filed against the bank which is maintainable before the DRT, so that can be filed before the DRT, not before the civil courts. So certain matters cannot be filed against the bank in civil court. The civil court jurisdiction is absolutely barred under Sarfasi Act. Sarfasi Actல சிவில் நீதிமன்றத்திற்கு சில சங்கதிகளை பொறுத்தளவு வழக்கினை கோப்புக்கு என்று அதற்கு அதிகார வரம்பே இல்லை என்று தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. If any suit is filed, the maintainability under Sarfasi Act, the suit is not maintainable. The court brings a issue that can be decided at first earlier stage. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எழுவினா அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பில்லை என்று ஒரு வினா எழுப்பப்பட்டால் அதை முதலில் தீர்மானித்துவிட்டு பின்பு மற்ற சங்கதியை பொறுத்து வழக்கினை நடத்தலாம். தட் இஸ் தி postpone the settlement of issue other issues until and the issue determined and may deal with in accordance with the decision of on the issue. So other issues will be postponed. These issues will be settled after the decision arrived. It is having jurisdiction, then it can proceed with other issues. If it is not having any
jurisdiction, it can dispose of the suit and can be filed before the proper court and dismiss the suit. ஸோ அவ்வாறு நீதிமன்றம் அந்த தடையை பற்றி முடிவு செய்து அந்த வழக்கு நிலைக்கத்தக்கது என்று முடிவு செய்தால் பின்னிட்டு மற்ற ஏடுவினாக்களுக்கு பொறுத்து வழக்கை நடத்த உத்தரவிடலாம். அவ்வாறு தடை உள்ளது என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் அதன் அடிப்படையில் வழக்கினை தள்ளுபடி செய்து அத்துடன் வழக்கை முடித்து விடலாம். தட் இஸ் தி basic of rule 2. So certain things scope purpose of trial on preliminary issue to save and time money discussed. Guldeep Singh Bathania versus Bikaram Singh Jayarlal 2017 1 TNCJ Tamil Nadu Civil Judgment page 846 Supreme Court. இந்த ப்ரிலிமினரி இஷ்யூ ஆரம்ப நிலை எழுவினா என்பது எதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால், ஸோ வை திஸ் சர்டன் மேட்டர்ஸ் கேன் பி டைட் ஆஸ் அ ப்ரிலிமினரி இஷ்யூ. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ப்ரிலிமினரி இஷ்யூ டு சேவ் டைம் அண்ட் மணி டிஸ்கஸ்ட். ஸோ டு சேவ் த டைம் ஆஃப் தி கோர்ட் and money wasting by the party can be saved. ஸோ ஒரு வழக்கில் இந்த ஆரம்ப நிலை வழக்கு அந்த வழக்கில் ஏதாவது தடை ஏற்பட்டுள்ளதா என்பதை தீர்மானித்தால் அந்த நீதிமன்றத்தின் நேரம் வீணடிக்கப்படாது. அந்த தேவையற்ற ஒரு காலதாமதம் அந்த நீதிமன்றத்தின் நேரம் வீணாகாது. அந்த நீதிமன்றத்தின் சிறப்பான நேரங்கள் பாதுகாக்கப்படும். அதுவே ஒன்று அந்த வழக்குக்கு காயப்படும் செலவினங்களும் தவிர்க்கப்படும். ஸோ தட் இஸ் தி டிஸ்கஸ். அந்த வழக்கில் தீர்க்க நன்கு விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. certain facts. One of the ruling Anandammal versus M. Ramakrishnan 2018 1 CTC page Madras Madurai bench. Mixed question of fact and law. Certain issues is based on question of fact and question of law. Already what I have stated, whether suit is barred by limitation. Certain things happened after the period of limitation. Whether that saves, that particular occurrence saves the limitation can be decided only during the trial. So straight away the suit cannot be dismissed as suit is barred by law. Barred by limitation, that cannot be decided. So if anything happened after the limitation period is over, it is alleged by the plaintiff. These are the facts happen upon which the limitation is saved. Then the court has to try at the trial. So the plaintiff is entitled to adduce evidence. ஸோ ஒரு வழக்கில் காலவரையினால் பாதிக்கப்பட்டது என்று வாதம் வைக்கப்படும் பொழுது வாதி இன்னென்ன சங்கதிகள் அந்த காலவரையறைக்கு பின்னால் நடந்ததால் அதற்கு பின்னிட்டும் வழக்கு மூலம் ஏற்பட்டுள்ளது. த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அக்கர்ட் ஆஃப்டர் தி பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன் லேப்சஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் தி மெட்டீரியல் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப்டர் தி பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன் அண்ட் இட் இஸ் எ கண்டினியூஷன். தென் இட் இஸ் நாட் பேட். அந்த வழக்கில் வழக்கு மூலம் பின்னிட்டும் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த காலவரை பின்னிட்டு அவ்வாறு ஏற்பட்டுள்ளதால் இந்தந்த சங்கதிகள் இந்தந்த எங்களுக்கும் வாதிக்கும் பிரதிவாதிக்கும் நடந்துள்ளதால் அதன் அடிப்படையில் காலவரையில் பாதிக்கப்படவில்லை என்று ஒரு சங்கதியை வைப்பினால் அது சட்டம் மற்றும் சங்கதியும் சார்ந்த ஒரு எழுவினா. ஸோ அதில் சட்டம்தான் காலதாமதம். barred by limitation is a question of law, but it can be whether the limitation is barred can be decided on the facts of the case also. ஸோ இட் இன்வால்வ்ஸ் போஸ். இரண்டும் கலந்ததுதான் அந்த காலவரை சட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டது என்பது சட்டம் சார்ந்த சங்கதி மற்றும் சட்டம் சார்ந்த எழுவினா அல்லது சங்கதிகள் சார்ந்த எழுவினா இரண்டும் விசாரித்து தான் அது வரையறைக்குள் whether the suit is barred by limitation on examination of facts and consideration of facts, then only the limitation can be decided. That is called mixed question of law. That is in that case
certain facts in machine of course and understanding it does not have automated and universal application can ignore it. So the what is applied have been pleaded without need proving it, then the generally considered mixture of question of law, that is the plaintiff in situation 4 under section order 14 rule 2 that is the held by that court. Then material from which issues may be framed. ஸோ எந்தெந்த சங்கதியின் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் எழுவினாக்கள் வணையலாம். தட் இஸ் தி ரூல் 3. விதி 3இல் the court may frame issues for frame all or any of the following materials. கீழ்கண்ட அனைத்து சங்கதியின் அடிப்படையில் அல்லது ஏதாவது ஒரு சங்கதியின் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் எழுவினாக்கள் வணையலாம். What are the 3 things are stated? There are 3 things in that rule A, B, C. So these 3 things can be taken together and issues can be framed, or any one, 2 or one thing can be taken into and issues can be framed. What are the 3 facts? 3 materials. எந்தெந்த அடிப்படையில் பண்ணலாம். Allegation made on oath by the parties by any person present on behalf of the made by the pleader such a parties. So வாதங்கள் made by the parties and any person present. So at the examination of the parties, on the examination of the parties and their hearings, the court can frame issue. Then the second, allegation made in the pleadings and the answer of interrogative. So then on the basis of pleadings, so what is the pleadings of the plaintiff, what is the pleadings of the defendant, issues can be framed. Already we have stated R12, and interrogatories derivate to one party and answer given by the other party on the basis of pleadings and interrogatories. அந்த கேள்விகளுக்கு அளிக்கப்படும் பதிலையும் மற்றும் இரண்டு தரப்பு வாதங்களையும் pleadings, the pleadings given by the fourth party in plain and written statement and the answer given in the interrogatives can be taken together and issues can be framed. So on the basis of this, on the basis of pleadings, and then the contents of the document produced by on the basis of documents, an issue can be framed. The produced by party, if any document is whether it is admissible, whether it is a null and void, whether it is a forged document, whether it is properly stamped, it is inadmissible. These are the questions. Then on the basis of documents, issues can be framed. All 3 acts, these 3 things can be taken together and issues can be framed. So இந்த 3 சங்கதியின் அடிப்படையில் எழுவினாக்கள் வணையலாம். That is the hearing of the parties, then the reading on the basis of pleadings and answers given in the interrogatories, and also on the basis of documents the issues can be framed. So these are the basic material upon which issues can be framed. இந்த 3 வகையான இரண்டு தரப்பினரையும் கேட்டு அல்லது வாதிகள் பிரதிவாதிகள் அல்லது வழக்கறிஞர்களை கேட்டு அவர்கள் வைக்கும் பிராது மற்றும் எதிர்வுரை அல்லது அந்த கேள்வியில் கேள்வி இன்ட்ராகட்டிவ்ஸ் கட்டளை 12இல் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அளித்த பதில் வைத்தும் அல்லது ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்ததை வைத்தும் எழுவினாக்கள் தயார் செய்யலாம். இந்த 3 அடிப்படையில் எத்தனை எழுவினாக்கள் வேணாலும் நீதிமன்றம் வணையலாம். That is the under order 14 rule 3 CPC, court may frame issues from material such allegation made on oath by the parties on behalf of the maider and again the pleadings and answer and the contents of the either party. The same is discussed in the ruling Himalayan Engineering and Builders versus S. Ravichandran 214 4 CTC page 862. That is the main ruling of the case. What is the scope for it? That is the main. Then requirement in the incident case on perusal of material facts, then yet another ruling.
and proposition affirmed by the petitioner and denied by the core issues arising under the pleadings which is required is whether degree for partition passed with regard to the superstructure alone can be executed by delivery when the tenant right of tenancy in respect of land belongs to the judgment debtor alone. On perusal of the order passed by the executing court, it is clear that issue has not properly framed and casual manner issues were framed, which does not satisfy the requirement of Order 14 Rule 3. So, on executing court, claim petition is normally made in the execution petition. இந்த எக்ஸிக்யூட்டிங் கோர்ட் நிறைவேற்று மனுவில் ஒரு நீதிமன்றம் அந்த வழக்கில் அந்த தீர்ப்பு கடனாளிக்கு அந்த அடிநிலம் பாத்தியப்பட்டது. அதில் அந்த பாத்தியப்பட்ட நிலையில் அந்த மேலே உள்ள கட்டடத்தை பொறுத்து யாரிடம் ஒப்படைப்பது என்று மட்டும் ஒரு எழுவினா வணையப்பட்டு அதில் உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அடிநிலம் யாருக்கு சொந்தம் என்பதை பொறுத்து அந்த வழக்கில் எழுவினா எதுவும் வணையப்படவில்லை. ஸோ the proper issue not framed in that case, that is the N. Mohan versus Ijaz Khilji, 2018, 1 Law Weekly, 519 Madras. That is Ijaz, EJAZKHILJI. That is the suo motu. Then the yet another ruling, that is the Gandhimadi versus P. Baby, 2013, 3 Madras Weekly Notes. Sale deed and will. Genuineness not proved. Both court rightly grave finding in favor of that is the Gandhimadi. Suo motu. Reading of our section will show that the court suo motu frame issues on the material available before, therefore issue even regarding pecuniary not nice in the pleadings, but based on the contents of the document produced, the court feels that the pecuniary jurisdiction was necessary and framed suo motu and based on the allegation of the plaintiff on the contents of the document and therefore absolutely cannot be controversy. The court feels the issue regarding the pecuniary jurisdiction is necessary and frame the issue is based on it before it. So in that ruling அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ரூலிங்கில் அந்த நீதிமன்றத்திற்கு ஆளுகை வரம்பு இல்லை, மதிப்பீடு வரம்பு இல்லை என்று நீதிமன்றமே ஒரு எழுவினா எழுப்புகிறது. அது எதை அடிப்படையில் என்று பார்த்தால், அந்த வழக்கினுடைய சங்கதிகள் மற்றும் அதில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் அடிப்படையில் இரு தரப்பினரும் அவ்வாறு எந்த விதமான மறுப்பும் சொல்லவில்லை. இது ப்ராப்பராக மதிப்பீடு செய்யவில்லை, இந்த நீதிமன்றத்துக்கு மதிப்பீடு செய்த அதிகார வரம்பு இல்லை என்று எந்த விதமான வாதங்களும் வைக்கவில்லை. ஆனாலும் நீதிமன்றம் அந்த ஆவணங்கள் மற்றும் வாதங்களை படித்து பார்த்த பொழுது இது நம்மளுடைய மதிப்பீடு சரியாக செய்யப்படவில்லை, நம்மளுக்கு நீதி என்ற அதிகார வரம்பில்லை என்று நீதிமன்றமே ஒரு முடிவெடுத்து அதை பொறுத்தளவு ஒரு எழுவினா வணைந்தது. அதை பற்றி உயர் நீதிமன்றத்திற்கு எடுத்து செல்லும் பொழுது அந்த நீதிமன்றம் செய்தது சரிதான், அந்த மதிப்பீடு வரும் வரை the pecuniary jurisdiction issue framed by the court is correct and upheld by the High Court. That is the basic. And then Rule 4, court may examine witness and document before issue. Whether the court is entitled to examine the witness or document framing issue. ஒரு ஆவணத்தை பரிசீலனை செய்து அல்லது சாட்சிகளை விசாரிக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாமா? The court may opinion issue cannot be correctly framed without examination of some party before the court, without inspection of the document not produced in the suit. So the court feels that some of the person to be examined before framing issue, then only issues can be framed. Then some of the document which is not produced by the both sides upon which issues can be framed. The court feels that both or examination of any party is required or perusal of any document which is not available with the court, not produced by both court. ஒரு சாட்சியை விசாரித்து தான் அந்த வழக்கில் எழுவினா
முடிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்தாலும், அல்லது வாதி பிரதிவாதி சில தாக்கல் செய்த ஆவணம் இருந்தால்தான் அந்த வழக்கில் எழுவினா வணைய முடியும் என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால், the court may adjourn the case and compel to attend on the person and examine that person. So the court can direct to appear that person and that witness and examine the witness before framing issue. Or if the document is not produced, that it is with some other's custody, the court can direct that person to produce such a document. Then on perusing the document, court can frame an issue. That is the power given to court. So the court is entitled to examine any person before framing issue or any document which is not produced by both parties, and the court can direct to produce the document for framing issues. It is mandatory, it is necessary. The court feels that the court can pass an order. So that is the power of the court. Then the power to amend and strike out the pleadings. The court may at any time before passing a decree amend or issues additional on such a terms, and all such amend additional may necessarily determine the matter and shall be made on frame. நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு எழுவினாவை திருத்துவதற்கும் ஒரு எழுவினாவை நீக்குவதற்கும், ஸ்ட்ரைக் அவுட் நீக்கரவு செய்தலுக்கும் நீக்குவதற்கும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் செய்வதற்கும் அதிகாரம் உண்டு. நீக்குதல் அந்த அந்த எழுவினா தேவையற்றது என்று முடிவு செய்து அதை பொறுத்தளவு அதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம். That is the before passing in degree additional issues can be framed. So கூடுதல் எழுவினாக்கள். So at the time of after examining the fourth party, court feels that any additional issues framed after the evidence is given, the court can frame an additional issue and decide the matter. That is the power of the court. Even in the appellate courts, you can go through a lot of judgments. There certain issues are framed by the lower court. Hence, the appellate court frames certain issues in the appeal and decide the issues. That is the lot of judgments are there. Certain issues are not framed by the lower court, and the appellate court framed certain issues which is required to be decided in that case. ஸோ சில நீதிமன்றங்கள் பார்த்திங்கன்னா மேல்முறையீட்டில் கூட நிறையா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் கீழ்கோர்ட்டில் இந்த இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் இல்லைன்னு சொல்லி கூடுதல் இடைவினா வணைந்து அதை பொறுத்தளவு தீர்மானித்து தீர்ப்புகள் மேல்முறையீட்டில் கூடுதல் இடைவினாக்கள் வணையப்பட்டுள்ளது. ஸோ இந்த நீதிமன்றம் எப்பொழுது வேணாலும் ஒரு இடைவினாவை கூட்டவோ குறைக்கவோ அல்லது நீக்கவோ மாற்றி அமைக்கவோ அதிகாரம் உண்டு. That is the court may also at any time before passing and decree strike out the issue appear to be wrongly framed or introduced. If it is feels that the issues should not be framed, it is wrongly framed, then the court can strike out that pleadings. That is the power of the court. Then last court question of law and fact agreed by be stated in the form of issues. So the parties to a suit agree to the question of fact to be decided between them. They may state same in the form of issue and enter an agreement in writing that upon the findings of the court affirm negative of such issue. So the parties both agreeing these are the issues can be framed by the court. They can produce it in writing. நீதிமன்ற இருதரப்பினரும் ஒத்துக்கொண்டு இந்தந்த எழுவினாக்களை நீங்கள் வணைந்து தீர்மானியுங்கள் என்று இருவரும் எழுத்து மூலமாக கொடுத்தால் அதன் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் அந்த எழுவினாக்களை வணைந்து அதற்கு பதிலளிக்கலாம். சாதகமாகவோ எதிராகவோ அனுமதிக்கலாம். அது என்னென்ன இஷ்யூஸ்? மணி ஸ்பெசிஃபைடு இன் த அக்ரிமெண்ட் ஆர் அசர்டைன்ட் இன் த மேனர் and may directly paid by one party and other party at once declared it entitled to some right subject to liability specified in the agreement. So அந்த ஒப்பந்தங்களில் என்ன பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்க வேண்டும் என்றால் அதை பொறுத்தளவு அது தீர்மானிக்கலாம். The money specified in the agreement, whether the party is entitled to recover that money, then the
in that agreement any liabilities is stated, whether the entitled to that the liability, the party is liable to do certain things that can be decided, or then on the agreement some property specified in the agreement and dispute shall be delivered to one party and the same may be other may direct. So some property specified in the agreement in dispute in the suit shall be delivered to one party to other of them as they may be direct. So யாருக்கு யார் அந்த சொத்துக்களை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று அந்த ஒப்பந்தத்தில் புரிந்தால் அதை பொறுத்து நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கலாம். One or more party shall do or abstain from doing particular acts specified in the agreement relating to them in dispute. So one party fails to do certain acts. Suppose he fails to execute a sale deed and the other party in dispute, then the court can direct the other party to execute the sale deed, or he is not entitled, the court can refuse to decree the suit. That is the basic. The court, if satisfied, then the rule 7, the court, if satisfied, agreement executed in good faith may pronounce the judgment. The court, where it is satisfied after making inquiry, deems good the agreement was duly executed by the party. So the agreement was duly executed and they have substantial interest in the decision of such a question, I said, then the same fit to be tried and decided. So upon the agreement, what are issues are given, the court feels that both parties has correctly written and substantial interest, and so they are interested in that getting decision, and it is same to be fit to be tried and decided. அதை விசாரித்து தீர்மானிக்கலாம் என்று முடியும். It shall proceed to record and try the issue and satisfy the decision and manner framed, and shall have a decision will be given and pronounce the judgment on terms of the agreement and pronounce the decree as follows. So after framing the issues as agreed by the parties, then the court can frame issue and try the case and deliver its judgment on the issues agreed by the both parties. That is the order 14 rule 7. That is the fundamental. So these are the basic things. Then one of the ruling, K. Perisamy versus Selvakumar, 2014, 3 Madras Weekly Note, Civil, page number 1. The court can amend and frame additional issues before passing decree at any point in time, but basis of pleading in the plaintiff issues from the trial court, the defense raised in the revision also raised in the written statement itself. The defense raised by the revision petition is also raised in the written statement. The court can amend, that is the pleadings and written in trial. So the defense already the issue was framed against which the revision was filed. The court held that the same is stated in the written statement, then the issue was framed by the court is correct, that is upheld. So then the Gandhimati versus P. Baby, that is 2003 Madras Weekly Notes, Civil, page 603. By reading of Order 14 Rule 5, court itself opinion that amending the issue and framing should be based on the material in controversy between but in the intent case no controversy raised by the respondent either in pleading during the course of evidence with pecuniary. Therefore, the submission by the counsel appearing by the respondent justifying the action before the framing of additional issues at the fake and at trial in the pecuniary cannot be appreciated. So in that case, no controversy with regard to pecuniary. மதிப்பீடு வகையில் எந்த விதமான இருதரப்பினருக்கும் எவ்விதமான கருத்து வேறுபாடும் இல்லை. So after the evidence and before pronouncing the judgment, whether the suit is barred by the limitation of pecuniary value, an issue was framed and decided, that is improper, that is held by. The framing of issued pecuniary jurisdiction at the fake end of the case is illegal, it is not proper, that is held by our High Court Madras. So framing of issues with regard to அந்த மதிப்பீடு வரம்பு பொறுத்து இருதரப்பினரும் எவ்விதமான எதிர்ப்பும் தெரிவிக்காத போது நீதிமன்றம் விசாரணை கடைசி தீர்ப்பு வழங்கும் பொழுது மதிப்பீடு வரம்பு இந்த வழக்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா என்று எழுவினா
வணைந்து தீர்ப்பு வழங்கியது சரியல்ல என்று அந்த தீர்ப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. With this I conclude my class. Thank you for watching.